Hi, I'm Dr.YVRao, plastic and cosmetic surgeon from Dr.YVRao Clinics, Hyderabad and Vizag. సో ఈరోజు ఒక పేషెంట్ ఏంటంటే 2 కంప్లైంట్స్తో వచ్చారు. ఒకటి నేసల్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్, రెండోది అట్ ది సేమ్ టైం నాకు నోస్ షేప్ కూడా కుదురుతుందా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అని వచ్చారు. సో దీస్ 2 థింగ్స్ ఐ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఐ బి డిస్కసింగ్ అనమాట. అంటే చాలామంది అనుకుంటారు అంటే నేసల్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఒక సెపరేట్ అండ్ నేసల్ షేప్ కెనాట్ బి డన్ అండ్ బోత్ కెనాట్ బి డన్, షేప్ ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ ఇఫ్ నెసెసరీ అవసరం అనుకుంటే అది రెండు ఒకేసారి క్లబ్ చేయొచ్చా లేదా అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఎస్, దే కెన్ బి క్లబ్డ్ అండి, దే కెన్ బి క్లబ్డ్ అనమాట. బోత్ కెన్ బి డన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. But it all depends on the competency of the surgeon or experience of the surgeon or their other personal reasons also, and the speciality of the surgeon whoever is doing. Normally rhinoplasty usually either plastic surgeons చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది trained ENT surgeons కూడా చేస్తూ ఉంటారు. So it all depends on the individuals and that specialist preferences and experience అన్నమాట. సో ఏ విధంగా అంటే ఒక ముక్కు ఎప్పుడైనా సరే వంకరగా కానీ కొన్ని అదర్వైజ్ డిఎన్ఎస్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఎంతో కొంత వంకరగా కూడా కనపడతా ఉంటుంది. సో ద ఇన్సైడ్ సెప్టమ్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. ఆ సెప్టమే డిసైడ్స్ యూజువల్లీ ద షేప్ ఆఫ్ ది డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ది నోస్ అనమాట. ఒక పక్క సెప్టమ్ ఇలా ఉండాల్సింది ఒక పక్క జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే నోస్ కూడా కొంచెం ఒక పక్కకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం నేసల్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే బోత్ ఆర్ అంటే ఒకటి ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లం బ్రీదింగ్ అనేది, ఇంకోటి స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం. సో ఈ రెండు కలిసి మోరాలెస్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట. వెన్ దేర్ ఇస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ స్ట్రక్చరల్గా తేడా ఉంటే ఫంక్షనల్గా కూడా వస్తుంది అనమాట. సో యాజ్ ఎ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అండ్ వీఆర్ కాంపిటెంట్ అనమాట, ఆర్ రాదర్ ఐ కెన్ సే ఐ కెన్ డూ బోత్ ద థింగ్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అనమాట. ఐ కెన్ కరెక్ట్ ది స్ట్రక్చరల్గాను దాన్ని స్ట్రైట్ చేస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఫంక్షనల్గా కూడా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ సెప్టల్ కరెక్షనా ఆర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద టర్బినేట్సా ఆర్ ఎడినాయిడ్సా అని ముందు చూసుకుంటాం అనమాట. ఇవన్నీ అవసరం అనుకుంటే ఏంటి కొలీగ్స్ కూడా మేము పంపుతాం, రిఫర్ చేస్తాం, ఆర్ ఈవెన్ టేక్ దేర్ హెల్ప్ ఆల్సో ఇఫ్ నెసెసరీ ఎనీథింగ్ డీప్ ఇన్ ద థ్రోట్ ఏదైనా ఉంటే కనుక, ఆర్ లేదు పైన సెప్టమ్ టర్బినేట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఓన్లీ నోస్ వరకు మనకు ఉంటే కనుక ఇట్ కెన్ బి డన్ బై అస్ ఎలోన్ అనమాట. సో ఈ విధంగా బోత్ ఆపరేషన్స్ కెన్ బి డన్ అట్ ది సేమ్ టైం అనమాట. దట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ గాను ఫంక్షనల్ అంటే బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఆర్ షేప్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా వాళ్ళనుకున్నా కానీ రెండు క్లబ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐ హ్యావ్ ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ అంటే ఆ ఇంజెక్షన్స్ అవి ఇచ్చాను అనమాట మొత్తం అంతాను, నోస్ అంతాను. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ రౌండ్ ఇచ్చాను. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ 2 ప్రాసెస్. ఒకటి మత్తు ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి, రెండోది ఏంటంటే ఆ బ్లీడింగ్ తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట. దే హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ది బ్లీడింగ్ ఆల్సో బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ ఎడ్రిలిన్ అనే ఒక సొల్యూషన్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ద బ్లీడింగ్ బై కన్స్ట్రక్టింగ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. అంటే రెండోది ఏంటంటే జైలికిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ వల్ల ఏంటంటే మనకి మత్తు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఈజ్ హార్డ్లీ ఈ ఇన్సిషన్ అనమాట. ఈ ఇన్సిషనే రకరకాలుగా ఇస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది స్ట్రైట్ ఇస్తారు, కొంతమంది స్టెప్ ఇన్సిషన్ ఇస్తారు, కొంతమంది ఇన్వర్టెడ్ వి ఇస్తారు, రకరకాలు. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సర్జన్స్ విన్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ అనమాట, ఆర్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్సిషన్స్ అనమాట. సో వాట్ ఐ డూ ఇస్ కొంతమంది ఇక్కడ ఇస్తూ ఉంటారు, కొంచెం ఐ స్లైట్లీ గివ్ ఎ లిటిల్ అబౌవ్ అనమాట. సో యూజువల్లీ అట్ ద నారోయెస్ట్ పార్ట్ ఇస్తూ ఉంటాం. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద నారోయెస్ట్ పార్ట్. నేను ఇన్వర్టెడ్ వే ఇస్తాను అనమాట. సో సేమ్ దట్ ఈస్ ఇది నార్మల్గా ఎవరికైనా దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫ్రా కార్టిలేజెస్. ఇక్కడ హెయిర్స్ ఉంటాయి. ఈ నార్మల్ స్కిన్ ఏంటంటే ఇన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ట్రాన్సిషన్ జోన్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్లో ఏమవుతుంటే హెయిర్స్ అయి ఉంటాయి. నార్మల్ స్కిన్ మీద హెయిర్ ఉన్నట్టు కానీ ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఉంటాయి. దీస్ హెయిర్స్ ఏంటంటే దే హెల్ప్ ఇన్ మనకి బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు మేజర్ పార్టికల్స్ కానీ ఇలాంటి లోపలికి వెళ్ళకుండా బాగా ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో జస్ట్ ఎట్ ది జంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద జంక్షన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్రా కార్టిలేజినస్ అంటాం. సో చూపిస్తాను మీకు. బటర్ఫ్లై షేప్డ్ కార్టిలేజెస్ 2 ఉంటాయి. ఆ కార్టిలేజెస్ యొక్క లోయర్ ఎండ్లో ఈ ఇన్సిషన్ వస్తుంది. నో దట్స్ ఇట్. సో ఈ 2 కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో
ఇక్కడ నుంచి ఇవ్వాల్సిన ఇన్సిషన్ అంతా సేమ్. ఈ రెండు కనెక్ట్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది, కనెక్ట్ చేయకపోతే క్లోజ్డ్ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. నో వెయిట్, సో వీ కనెక్ట్ దిస్ ఇన్సిషన్స్ నాట్ లైక్ దిస్. So now the difference same, this is the difference, that's all. Hardly 5 to 6 millimeters cut and depending on the width of the column. So what it is, this is the butterfly shaped cartilage lower border, so that's why it's called infra cartilage. Yes, you can see this is the language. So then pine immediately వెళ్తాం. So rest of the steps are the same between open and closed. This side you can see in బాగా చూడగలరు. సో దిస్ ఇస్ ద స్కిన్, దానికి అడ్జసెంట్గానే ఉంటుంది అన్నమాట, వెరీ క్లోజ్ టు ఇట్. ఈ స్కిన్కి అడ్జసెంట్ కాకుండా ఈ మ్యూకోజాకి అడ్జసెంట్గా ఉంటుంది ఇది కార్టిలేజ్. ఇప్పుడు రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం. So we're suturing these two to the septum. Yes. Now one can notice this. Septal cartilage is more or less straight now, supported on either side by the spreader grafts. Over this, we'll close this. There are two structures, upper lateral cartilages. ఈ రెండింటిని క్లోజ్ చేసేస్తాం. Then I'll suture these two together. And this we decide in which direction if we take the grafts, we get the best results. So we just see. I don't think this is a good one. So probably this is a better choice. So I can get length and then probably better grafts also. So I'll cut like this. So like this, probably 2 linear pieces I'll try to cut it. It's for the dorsal graft. And on this nose dorsal and front part. It's too narrow, too broad. Then this one. Take it off.
సో దీని మీద అది పెడతాం అనమాట. సో ఓవర్ దిస్ వన్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద లాంగ్ వన్ విల్ కీప్ ఇట్ ఆన్ ది బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ బెటర్. సో వన్ ఓవర్ ది అదర్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ టూ టైర్ క్రాఫ్ట్. ఇలాగ అవసరం అనుకుంటే ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి కూడా తీస్తాం, తీసి రెండింటిని సూచి చేస్తాం, సూచి చేసి ఇలా పెడతాం అనమాట. నోస్ స్కిన్ కింద ఇలా పెడతాం అనమాట. సో దట్ ఈ పార్ట్ లిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఈ పార్ట్ గెట్స్ లిఫ్ట్. దాని డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మెనీ టైర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, మేబీ 2, 3 or 4 అనమాట. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద మన రిక్వైర్మెంట్ వీ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆల్సో. సో దీనికోసమే మనం వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ది సెప్టమ్ ఆల్సో. అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఇస్ నో సెప్టల్ కార్టిలేజ్ ఇన్ దిస్ కేస్. And we can take from the rib also, that is costal cartilage, that is from this region, from this part of the rib అనమాట. దట్ ఇస్ సాఫ్ట్ ఇన్ నేచర్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కార్టిలేజ్. తీయచ్చు. దానికి ఏంటంటే కొంచెం లిటిల్ మోర్ పెయిన్ ఎక్స్ట్రా, బట్ డెఫినెట్లీ దిస్ కెన్ బి, ఈ కేస్ కెన్ బి మేనేజ్డ్ విత్ మోడరేట్ లిఫ్ట్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ఫర్ ది డార్సింగ్ కాబట్టి నాకు కొంకల్ కార్టిలేజ్ ఈజీ అని అనిపిస్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్